Okay. Filling the blanks from 1 to 6 in the given dichotomous key prepared to classify few plant leaves. So they already given bow leaf, jack leaf, curry leaf, and also akkapana leaf. Okay. So these 4 types of leaves can be divided into 2 main parts. So the first blank, the answer is leaves with leaflets. Leaves with leaflets. And answer for the second blank is leaves without leaflets. Okay. Leaves with leaflets and leaves without leaflets. So the leaves with leaflets, there is only one example for that is curry leaf. Curry leaves is the only example that leaves with leaflets. Okay, then next one, bow, jack, and akkapana. Answer is for the blank number 3 is leaves with pointed tip. Leaves with pointed tip. Leaves without pointed tip. Leaves with pointed tip. Leaves without pointed tip. In your textbooks, look at page number 17. They already give this dichotomous key. So leaves with leaflets, leaves without leaflets. Then leaves without leaflets again divided into 2 main parts. Leaves with a pointed tip, leaves without a pointed tip. Now look at this. Again, leaves without pointed tip again divided into 2 main parts. So that is leaves with wavy blades. Leaves with wavy blades. ධාරය නිකන් කඩතොළු වෙලා වගේ තියෙනවා නේද? Leaves without wavy blades. ධාරය smooth වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඒ දෙක තමයි අන්තිමටම එන්නේ. Leaves without wavy blades and leaves with wavy blades. So check in this dichotomous key in page number 17 in your textbooks. So you can fill this given question according to your textbook. Right. Now, part B. Jack tree, tortoise, rabbit, earthworm. Write a common word that can be used to name all forms given above. Write a common word. හැමෝටම පොදු වචනයක් අහනවා. So that is organisms. 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 Question number 2. Write 2 unique living characteristics of jack tree which are not visible in animals like rabbits and tortoises. Write 2 unique living characteristics. Unique. What is the meaning of unique? Unique. Unique කියන්නේ පුතේ ආවේනික. එයාටම විතරක් තියෙන ලක්ෂණයක් ගැන තමයි මෙතන අහන්නේ. Write 2 unique living characteristics of the jack tree which are not visible in animals like rabbits and tortoises. So plants have unlimited growth. Unlimited growth. Unlimited growth. Unlimited growth. Next one.
Plants are photosynthetic. Photosynthetic. Photosynthesis කරන්න පුළුවන්. Plants are photosynthetic. 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 Right. Write two living characteristics. Write two living characteristics common to both jack tree and animal like rabbits. දැන් මෙතන අහන්නේ දෙගොල්ලන්ටම පොදු වෙච්ච ලක්ෂණ. Common living characteristics. So the answer is show movements. Screen එකේ ලියන ළමයි නතර කරන්න. Show movements. Show movements. Next one. Nutrition. 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 Okay. Name the reptiles from above animals. Reptile. So the tortoise is only reptile in above animals. Name the mammalian from the above animals. Mammalian කියන්නේ කිරිබි වැඩෙන සත්වයා. Mammal. So that is rabbit. Which of the mode of nutrition of rabbit out of herbivores, carnivores and omnivores? What is the meaning of herbivores? The organisms only take plant foods called herbivores. Carnivores, the animals takes only animal material for their food. So omnivorous, the animals takes both. So which of the mode of nutrition of rabbit out of herbivores, carnivores and omnivores? That is herbivores. So the answer is herbivores. Okay. Is there any questions? If you have any questions, raise your hands and ask. Yes, Sunit, what is your question? Write two unique living characteristics of the jack tree, which are not visible in animals like rabbit and tortoises. I wrote as the answers. I wrote can make their own food and chlorophyll is present. Yeah, Are they your correct? answer is correct. Yeah, correct. Okay. Excuse me, sir. Yes, Siobhan. Sir. Oh, yes. Sir, the answer for that the right two living characteristics common to both jack tree and animals like rabbits. Yeah. I wrote, sir, they both show movements and they show growth. Your answer is also correct. That also correct. Yes. Excuse me, sir. Yes, Sena.
Sir, sir, B කියන question එකේ 3 ඒකට reproduction එකයි respiration එකයි ගන්න පුළුවන්ද? ඒකත් ගන්න පුළුවන්. Yeah, reproduction and respiration also correct. Reproduction and respiration also correct. You have to write any. You can write any living characteristics. Reproduction, Okay, sir. growth, movements. But plants can't locomote. Locomotion කියන එක ගන්න බෑ. අනිත් ඒවා ගත්ත හැකි. Right? Okay. Excuse So me, now I'm going. sir. Yes. Yes, Mayon. Sir, reptile එකට earthworm හරි නැද්ද? නෑ පුතේ ඒක ගන්න බෑ. Earthworm is not a reptile. Earthworm is an annelid. ඒක grade 8 වලදී ඔයගලන්ට පැහැදිලිව කියලා දෙනවා. දැනට මතක තියාගන්න reptile එකට ගන්න වෙන්නේ tortoise. Right? Okay. Mr. Now I'm going to move on Excuse sir. to the next. Okay. Yes. Is there any questions? Excuse me, sir. Yeah. මම B එකේ දෙවැනි ප්‍රශ්නෙට ලිව්වේ can't move like animals, prediction of their own food. Production of their own food. සර් ඒක හරිද? Oh, ඒක හරි. Excuse me, sir. Yes. Sir, පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට මම ලිව්වේ sir locomotion කියන එකනේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. Write a common word that can be used to name all forms given above. Your answer is wrong. The correct answer is, what is the correct answer? For the first question, that is organisms. Organisms is the correct one. Sir, Yeah. Yes. Sir, පළවෙනි ප්‍රශ්නේ sir living things හරිද? Living things. ගන්න පුළුවන් වැරදි නෑ. ඒකත් හරි. Living things is හරි. Okay. Sir, Yeah. Yeah. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ sir මේ living organisms කිව්වට Living කමක් නැද්ද? organisms. කමක් නෑ. ඒකත් හරි. Living organisms also correct. සර් දෙවෙනි එකට මේ do not locomote හරිද? Do not locomote. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. Excuse me, Right. sir. Yes. B එකේ පළවෙනි එකට living beings හරිද? Yeah. Thank you, sir. Living things. Okay, right. Now I'm going to move on to the next question. Next question paper. Take the next question paper I gave you. Okay, so this one. Okay, now I'm going to discuss with you this paper. First term test 2018, first part. Okay. Answer all questions, underline the most suitable answer. Question number 1. An example for the solid state of water is. An example for the solid state of water is, that is, glaciers. So the answer is glaciers, fourth one. Plants do photosynthesis. Which characteristic of living organisms is supported by this? Plants do photosynthesis. Which characteristic of living organisms is supported by this? That is nutrition. The answer is nutrition, first answer. Third one. Which of the following does not show a growth? Which of the following does not show a growth? Coral polyp, bacteria, fungi, granite. Granite. So the answer is granite, fourth one. Yes, very good, Ryan. Very good, granite. You can give answers.
Fourth question. Sea anemone, mimosa plant, ranavara plant. Which of above shows movement? Sea anemone, mimosa plant, and ranavara plant. All A, B, C are correct. So the answer is fourth one. All A, B, C are correct. Sea anemone, mimosa plant, and ranavara plant. Ranavara plants bends towards the sunlight. So the all given examples are show movement. Fifth one, carbon dioxide gases needed for the respiration of living organisms, needed for the combustion. Combustion කියන්නේ පුතේ දහනයට. ඒක දන්නේ නැති පුතාලා ලියාගන්න. දහනය. ගිනි ගන්නවට අපි කියන්නේ combustion කියලා. දහනය. Right? Combustion. Turning lime water into off-white, needed for the respiration and combustion of living organisms. So answer for the fifth question is third one. We have only 10 minutes. So after this session, log in again. Log in again. The plant grow in seashore. පුතේ seashore කියන්නේ වෙරළ බඩ පරිසරය තුල Scirella, Pandanus, Pinus and Banyan tree. So the answer is Banyan tree. Banyan tree හරිද? Banyan කියන්නේ මොකක්ද? හරි. අපි මේ ගස්වල තියෙන නම් ටික ඔයගලන්ට දන්න විදිහට කියමු. කිරල. කිරල කියන්නේ කලපුවල. mangrove environment එකේ අපිට හම්බෙනවා. Pinus, Banyan tree. So the answer is Pandanus. Pandanus is the answer. Second one. Pandanus. Banyan නෙමෙයි Pandanus එන්නේ ඉස්සරට. Banyan කියන්නේ නුග ගහට. Yes, අන්න රවුන්ඩ් කරේ. කවුල් මන්ද ළමයි රවුන්ඩ් කරා අන්න එක තමයි උත්තරේ. Banyan කියන්නේ නුග ගස් වලට. නුග. නුග ගස් දැකලා තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ නේ? Right. 7. What is the feeding mechanism of gecko? What is the feeding mechanism of gecko? Gecko කියන්නේ කාටද? Gecko කියන්නේ හුණට. So chew and swallow, swallow without chewing, rumination, sucking. So the answer is second one, swallow without chewing. Second one. Eighth question. Select the plant which has leaves divided into leaflets. Leaves divided into leaflets. So answer is mimosa. Answer is mimosa. Mimosa. Ninth question. Texture of an object is defined as the feel of surface, rough or smooth, tendency of a metal to break under a small force, the property of increasing the length of a material by force of stretch, the ability of drawing into thin sheets without breaking into pieces. අපි making එක ගැන බලමු. Feel of surface, rough or smooth. So this is the answer. Answer for the ninth question is 1. Tendency of a material to break under a small force. That is brittleness. Brittleness. Third one, property of increasing the length of material by force of stretch. So that is elastic nature. Elastic nature. The ability of drawing into thin sheets without breaking into pieces. That is malleability. Malleability. Okay. 10th question. Water droplets were appeared outside a glass which was filled with ice. What can be the reason for that? What could be the reason for that? Water droplets have been leaked outside. Atmospheric water vapor has been condensed. Water vapor has come outside through the glass. Water in ice has come out.
So the answer is answer number 2. Yes, answer number 2. Atmospheric water vapor has been condensed. Condensed කියන්නේ පුතේ ඝනීභවණය වෙනවා. කියන්නේ condensed අපි මම ටිකක් ඒක ක්ලියර් කරන්නම් ඔයගලන්ට. Gas turns into liquid. Gas turn into liquid. Gas turn into liquid. Yeah. Eleventh question. What is the most suitable material to make wires? What is the answer? Yes, Sunit, your answer is correct. Copper is the answer. Niduka is also right. Shevin, Shevan. Third answer is right. Okay, 12th question. The instances shown in the apparatus. Apparatus can put upakarana from P, Q, and R respectively are P, Q, and R. So P shows P shows precipitation. Then Q, that is groundwater, and R is surface water. So what is the answer? Third one. Third one is the answer. Right. Okay. 13. What are the common characteristics in all metals which are absent energies such as light and heat? What are the common characteristics in all metals? What is the answer? Second one has a mass. Yes, your answer is correct. Has a mass. All metals has a mass and has definite volume. Right? And occupies space, but liquids has no definite volume. All metals have a mass and also occupy space. 14th question. Microorganisms can be found in fourth one. All air, water, and soil. All air, water, and soil. What is the salt obtained from the marine water to taste the food? So the answer is sodium chloride. First one. Which of the following is the hardest material? Which of the following is the hardest material? That is diamond. Which is not a freshwater resource? Freshwater resource. Groundwater, precipitation, well water, marine water. So what is the answer? Yeah. Nilesh, 4. Shenal, Lishen, Niduka, Fas, Sunit. Yes. Fourth one is the correct answer. Very good. Fourth one is the correct answer. Marine water. Marine water is not a freshwater resource. Okay. Marine water is marine water resource. What is the standard unit of measuring mass? Kilograms, grams, milligrams, and millimeter. So the standard unit of measuring mass is kilogram. International standard unit of measuring mass is kilogram. We use grams and milligrams, but the standard international unit is kilogram. Millimeters used to measure length. Millimeters, meters, centimeters are used to measure the length. Kilograms, grams, milligrams are used to measure mass. But standard international unit is kilogram. 19th one. Choose the most accurate statement. Choose the most accurate statement. වඩාත් නිවැරදි එක තෝරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරි? Most accurate statement.
Water becomes consumable because microorganisms in water are destroyed by the chemical waste added by the industries. Water suitable for consumption is more salty water. Clean water is colorless. Clean water is blue in color. So we already know the correct answer is third one. Third one. Clean water is colorless. Colorless. Patak ne 20. Last question in this paper. Choose the main reason for spreading kidney disease. Kidney disease. පොතේ kidney කියන්නේ අපේ වකුගඩු වලට. මොනටද? වකුගඩු වලට. Kidney disease. අපි හැමෝම දන්නවා අනුරාධපුරයේ කියන ප්‍රදේශයේ මෙන්න මේ kidney disease එක ගොඩක් තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ chemicals පාවිච්චි කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ වගාවන් වලට. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේවා වතුර වලට එකතු වෙනවා. So consumption of polluted water is the answer. Okay, now look at the screen. I gave you this paper. Natural resources of water. Natural resources water. මේක ළඟ තියෙන අය තුස්සන්න බලන්න. මේක බලපුවා අය තුස්සන්න බලන්න. Hello everyone. Can you hear me? Raise your hands. Raise your hands. Fabian, can you hear me? Tashain, can you hear me? Okay. Can you all hear me? Please raise your hands if you hear me. Okay. Right. Okay. Now look at the screen. A natural resource is something that is found in nature and can be used by people. Water is a natural resource. The natural resource is something that is found in nature. ස්වභාව ධර්මයේ අපිට හම්බෙන දෙයක්. And can be used by people. මිනිස්සු විසින් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හරිද? හරි. Check the pictures that show how people use water in everyday life. So first one, we use water for drink, cleaning your homes, washing clothes, putting out of a fire, bathing, watering crops, and cooking. How about going into space and driving a car? Going to space කියන ගන්න පුළුවන්ද? වතුර පාවිච්චි කරනවද ස්පේස් එකට යන්න? ඒතර ඒ දෙකට ටික්ස් දාන්න විදිහක් නැහැ නේද? වාහන වතුරෙන් දුවනවා නම් කොච්චරද හොඳද නේද? ඒ දෙක ගන්න විදිහක් නැහැ. Okay, so this is the next question paper that I gave you. Okay, and take the next one. Activity sheet 1, Wonders of the Living World. This one. Activity sheet 1. The biological process that shows by a plant is given below. The biological process that shows by a plant is given below. What is this biological process? Message me. What is the answer? What is the biological process? Message Jack Vanderban. ළමයි මට උත්තර එවනවා වෙන වෙලාවට. දැන් එවනවද?
ඉතින් ඔන්න දැන් එනවා. Photosynthesis, very good. හොඳ පුතාලා ටිකක් ඉන්නේ. Photosynthesis. Name the above biological process that takes place in the plant in front of sunlight. So answer for the question number 1 is photosynthesis. Asel, very good. කට්ටිය හොඳට එවනවා. Sashin, photosynthesis. Sayuru, very good. Nilesh, Niduka Tisara, Shavindra, photosynthesis, very good. Mention the factors A, B, and C that are used by the plant for the above biological process. Mention the factors A, B, and C that are used by the plant for the above biological process. So what is A? What is A? A is sunlight. A is sunlight. So B. B is water. C is oxygen gas. Oxygen gas. Sunlight, water. D oxygen gas, but මට වැරදුනා. A B C වැරදි. මේක බලන්න මේක A කියන්නේ sunlight, B කියන්නේ පුතේ carbon dioxide gas. I'm sorry. B carbon dioxide gas and C is water. A sunlight, B carbon dioxide gas, C is water. Right. එක හදාගන්න. Third one. Identify the gas D which evolved during this process. Evolve මේකෙන්දි පිට වෙන එළියට නිකුත් වෙන gas එක මොකක්ද කියලා අහනවා D. මේ ඉතාලියක් එළියට දාලා තිනවා. What is the gas? Oxygen. Chenal Silva, very good. Oxygen. Sashin, Shevin, Niduka, කට්ටියක් ඉන්නවා message දෙනවා. Very good. හොඳයි. හැමෝම try කරන්න මේ උත්තර ඔයගොල්ලෝ type කරන්න. මොකද මේ audio එක දාපුවම හැමෝගේම සද්දය නිසා ටිකක් අපිට clear නැති වෙනවා. ඒක නිසා message කරන්න හැමෝම. පුළුවන් අය හැමෝම chat කරන්න. එතකොට මේ පුළුවන් අපිට උත්තර ටික discuss කරගෙන යන්න. මට පුතාලාගේ නම් ටික පේනවා එතකොට. right. Fourth question. Which chemical used to identify the above gas in laboratory? Which chemical used to identify? මතකද ඔයගලන්ට අපි මේක classroom එකේ කරා. Which chemical? Colorless lime water. Colorless lime water. Colorless lime water. Colorless lime water. During which process above mentioned gas, question number 3, intake by the organisms. Oxygen gas එක දැන් එළියට එන්නේ oxygen gas එකනේ. දැන් අහනවා මේ ප්‍රශ්නේ හොඳට තේරුම් ගන්න මේක. During which process above mentioned gas intake by the organisms. සත්තු නැත්නම් ජීවීන් විසින් ඇතුළට ගන්න. Intake by the organisms. So the process that is, what is the process? That is respiration. 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 Mention the special name offered to the plants on the basis of the process shown in the picture. Mention the special name offered to the plants on the basis of the process shown in the picture. තර මෙන්න මෙයාලට මේ පින්තූරේ ඉන්න අයට මේ ප්ලාන්ට් එකට මොකක්ද කියන පොදු නම කියලා අහනවා. ඒතර මේ process එක නිසා මෙයාලට නමක් කියනවා. අපි යාලට කියනවා autotrophic. මොකද්ද? Autotrophic.
එතන අනිවාර්යයෙන්ම autotrophic organisms කියලා උත්තරේ ලියවනම් ගොඩක්ම හොඳයි. I'll write in autotrophic. Autotrophic. What is the meaning of autotrophic? The organisms that can produce their own food by photosynthesis. Right. Mention an advantage of the process shown in the picture. Advantage. What is the meaning of advantage? Advantage කියන්නේ වාසිය. වාසිය. Advantage කියන්නේ වාසියට. ඔතන මේගොල්ලන්ට මේකෙන් තියෙන වාසිය මොකක්ද? දැන් අපි අවුවට ගිහලා හිටගත්තා කියලා අපේ ඇඟ බඩ පිරෙන්නේ නැහැ නේ. අපේ ඇඟේ කෑම හැදෙන්නේ නැහැ නේද? හැබැයි plants වලට ඒක පුළුවන්. ඒක නිසා advantage එක තමයි they can produce their own food. They can produce their own food. යාලට යාලා විසින්ම යාලගේ කෑම හදා ගන්න පුළුවන්. Because they can produce their own food. Right. Produce on food. Netula niduka එහෙම ගොඩක් උත්තර දෙනවා. fast හොඳයි. very good. yes. ගොඩක් ළමයි හොඳයි. Ryan නිදුක ගොඩක් උත්තර දෙනවා. from Sunit Uber's iPad කියන්නේ කවුද? Sashin to everyone. Shivana Aditya. very good. okay. Now I'm going to turn on your all your microphones. Right. Now again, ask any questions regarding science. Okay. Sir, අපේ රතු පෑනෙන් ටික් කරන්න ඕනද? ඔයගොල්ලෝ ටික් කරන්න පුතේ. ටික් කරන්න ඔයගොල්ලෝ හරි වැරදි දාගන්න. ඔවා කරලා නැත්නම් ඒවා පුරව ගන්න. තේරෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ වෙලේ හරි නැත්නම් WhatsApp එකට හරි message එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් ටීචර් එකෙන් මගේ පන්තියේ පුතාලා ටිකට නම් මට කෙල්ලින්ම අහන්න පුළුවන්. අර සයන්ස් එකේ ක්ලාස් එකේ 6E පුතාලත් අහන්න. right? Thank you, sir. Excuse me. link එක එවනවාද? Okay, sir. Excuse me. සර් සිංහල මේ ක්ලාස් එකේ මේ link එක එවනවා sir සිංහල class එකේ. සිංහල ක්ලාස් එකේ link එක එවයි. තව ටිකකින් එවන ඕගොල්ලන්ට මේ වෙද්දි එවලා ඇති සමහරට පොඩ්ඩක් check කරන්න. Excuse me, sir. yes. Sir, six question එකට green plants හරිද? Sixth question එකට green plants in the pod. බලමු අපි බලමු. Sixth question, mention the special name offered by the plants on the basis of process shown in figure. එතනට green plants වලට වඩා හොඳම උත්තරේ තමයි autotrophic කියන්නේ. හරිද? autotrophic කියන එක ලියන්න. Excuse me, sir. yes. The 7 question the plants give out fresh air which is oxygen හරිද? sorry again tell it again. 7 question එකේ answer එකට plants gives out fresh air which is oxygen ඒක හරිද? gives out fresh air which is oxygen. දැන් මෙතනදී ඒක advantage එකක් වෙන්නේ plant එකට නෙමෙයිනේ. ඒක අපිටනේ advantage එකක් වෙන්නේ. plant එකේ advantage එක ලියන්න. because plant can produce its own food. එහෙම ලියුවා හරි නැත්නම් අරකට වැරදි නැහැ. නමුත් ඉතින් ගොඩක්ම අරක හොඳයි. Excuse me, sir. මේ fourth question එකේ answer එකට මේ මම colorless කියලා ලියන්න නැතුව නිකන් lime water කියලා ලිව්වා. එතකොට ලකුණු භාගයක් අඩු කරනවා. Okay, sir. Sir. right. so සර් මේ හත්වෙනි ප්‍රශ්නෙට මම ලිව්වේ sir according carbon dioxide gas producing oxygen, absorbing carbon dioxide gas, producing oxygen gas and producing food කියලා sir කිව්වේ ඒක හරිද? කීවෙනි ප්‍රශ්නේද පුතේ පොඩ්ඩක් ආයෙ කියන්න මට. හත්වෙනි ප්‍රශ්නේ sir. හත්වෙනි ප්‍රශ්නේ නේද? හත්වෙනි එකට ඒගොල්ලෝ අහන්නේ mention an advantage of the process නේ. එතකොට එතන මේ process එකේ advantage එකට ලියනවා නම් මෙන්න මේ උත්තර ටික ලියන්න. එකක් producing their own food.
releasing oxygen gas. ඔය දෙකෙන් එකක් තමයි ලියවෙන්න ඕන. Excuse me, sir. පුතේ Excuse me, sir. පේන් දෙන්න ඕනේද? පොඩ්ඩක් කොහොම ඉන්න. කොහොම ඉන්න මම පේන් දෙන්න. ඉරුක හරි. කොහොමද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. Sir. ඔව් පුතේ. පේන්නේ නැහනේ. ශනාල් දිසිල්වා God bless you කියලාත් ඉවරයි. Sir. Actually, ප්‍රශ්නෙට during which process the above mentioned පේනවා සර්. ප්‍රවාස පේනවා. හරි. sir, during which process the above mentioned gas Q3 intake by the organisms කියන එකට උත්තරේ මොකද්ද sir? පුතේ ආයෙ පොඩ්ඩක් කියන්න ෆාස් ආයෙ කියන්න. පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මොකද්ද? ඔව් පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඔහොම ඉන්න. පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට during which process mentioned gas during which process the above mentioned gas intake the organisms එතනට එන්න ඕන පුතේ respiration මොකද අපි intake කරන්නේ oxygen gas එක respiration වලදී. ඒතර answer එක respiration. sir, Q3 කියන්නේ මොකද්ද? Q3 මොකද්ද? එතන Q3 කියලා කියන්නේ question number 3. question number 3 එකේ දීලා තියෙන gas එක ගැන තමයි එතන අහලා තියෙන්නේ. සර් රැවුල කැපුණේ නැද්ද? ඒක තමයි සර්. මේව හොඳ නැද්ද? වෙනස් වෙලානේ. ඔයාලා කාලෙකින් දකින්න හම්බුනද වෙනස් වෙලා ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලව දැක්කොත් ආයෙ හරියයි ඒක. දැක්කේ නෑනේ ළමයි ටික නේද? ඔයාලව දැක්කම හරියයි. Yes, cousin. Power සද්ද වැඩියනේ. හරි. තව පුතේ ප්‍රශ්න අහන්න. ඒතර අපි අද දවසට ඩිස්කස් කරන්න තියෙන ටික ඩිස්කස් කරලා තියෙන්නේ. session මම ස්ටාර්ට් කරනවා. අපි අනිවාර්යෙන්ම මේ දිගටම දැන් ටයිම් ටේබල් එකට අනුව ප්‍රශ්න තියෙන අය දැන් ටයිම් එකත් හරියාගෙන ඉන්නේ. තව විනාඩි 5ක් කරලා සෙෂන් එක ඉවර කරනවා. ප්‍රශ්න නැද්ද ඔයගොල්ලෝ? සයන්ස් ප්‍රශ්න නැද්ද? Sir, පුතේ. excuse me, sir. Yes, පුතා. Sir, are you at school now? No. In home. ඒකද In my home. ප්‍රශ්නේ. කවුද? පුංචි බබා. අපි බලමු බලන්න අද ඉන්න කට්ටියව තනින් තන බලමු හැමෝම කැමරා එක ඔන් කරන්න පුතේ පුළුවන් අය හැමෝම. රයන් ලියනගේ ලහිරු ෆාස් අනිත් අය නෝන් කරලා තියන්නේ ෆාස්. ලහිරු ඔන් කරන්න. නයින් ලහිරුත් ඔන් කරන්න. බලමු හැමෝම වගේ ෂෙවින් නයින් පුතාලා ටික ලස්සන. Galaxy J6 කියන්නේ කවුද? 57 දෙනෙක් ඉන්නවා. Galaxy M සර් 57 දෙනෙක් නම් වෙනස් වෙලා වගේ මට පේන්නේ නිවාඩු ගන්න. Galaxy M11 වෙලා සමහරු නේද? ඩිවයිස් එකේ නේම් එක දාගෙන ඉන්නවා. හරි ඔයගොල්ලන්ගේ නම ඔයගොල්ලන්ගේ පේරන්ට්ස් ලගේ ඩිවයිස් වලින් එනවනේ වැඩි හරියක් එන්නේ එහෙමනේ. මේ දවස්වලදී ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනද ඔයගොල්ලන්ගේ නම දාගන්න පේරන්ට්ස් ලට. මෙයන් රොඩ්රිගෝ ආදිල් කෙවන් සන්දිල ෆෙර්නැන්ඩෝ දෙවින්ක කැමරා එක ඔන් කරමු. හරිත් ඇන්ජලෝ නිලේෂ් ඒ මූණු ටික බලන්න ඕනේ මට. Hello, Nilesh. කොහමද? නවීන් ලහිරු ටීම් එක සයන්ස් ටීම් එක සුදු වෙලා ඔයාලා හොඳට මහත් වෙලා පේනවා. සර් කට්ටියම සුදු වෙනවා. හෙලෝ නිදුක තේන් ආදිශ සර් කරකාල විදියට. මේ ළමයින්ව දැක්කම මට පේන්නේ වෙනස් වෙනගේ බාණ්ඩුව මේ ෆේබියන් තවත් චුට්ටක් මූණ රවුම් වෙලා. සර් රවුම් සර්කියුලේටරි සිස්ටම් එකක් ඒක. ඔව්. බලාගෙන. හා thank you. ජෙවින් කොහමද?
කවින්ද්‍ර නෙතුල ගොඩක් අය ඉන්නවා. හොඳයි. ගොඩක් thank you ඉතින් ඔයගලන්ට මේ මෙහෙම join වෙනවට මෙහෙම හරි මොකද මේ ඔයගලන්ගේ parents කට තමයි ඒකට ස්තුති වෙන්න ඕනේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම හරි join වෙලා මේ lessons ටික cover කරගන්න එක ලොකු දෙයක්. අපි ඉතින් මේ විදිහට දැන් time table එකක් කරනවා. සර් ඉවර වෙන්න කීයටද මේක? අපි join වෙන්න අපි දැන් මේ අපි තව විනාඩියකින් ඉවර වෙනවා. අයියෝ සර් ඉවරයි. ලීව් වෙන අයට ලීව් වෙන්න පුළුවන්. සිංහල දැන් time ක්ලාස් එක හරි. සර් හිරුකගේ නම සර් iPhone වෙලා සර් හිරුකගේ නම Samsung Galaxy ගොඩක් you, ඉන්නවා. sir. God bless you. So I'm going to over this session now. God bless you. God bless you sir. Bless you, sir. Thank you, sir. Bye Mati, bye Denika, bye. God bless you. Bye, 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 Karik, bye, 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 Karik, bye, 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 Karik, bye, 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 God bless you. bye, 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 see you later, bye, 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 all of you, bye.